Let us pray. So, our most gracious, loving Heavenly Father, Lord, we are coming into your holy presence. Subong hapon, Ginoo, bless this session, Ginoo, wherein yung mga students Ginoo sa sini nga subject. Lord God, ikaw gid ang padayon nga mag-guide sa amon, maghatag Ginoo sa imong divine knowledge and wisdom sa sini mga student. Ikaw gid Ginoo ang padayon nga mag-ambig, magtipig sa tag sa samon. Pag ikaw gid Ginoo sa ang sa amon pang-adult Ginoo. In Jesus name we pray. Amen. Okay, so based sa aton nga if nakalantaw na sa discussion video, makita ninyo kung paano natin i-derive dapat ang specific na formula for specific na Laplace transform. So, ang na-present natin sa video where the Laplace transform for the mga polynomial functions, sine functions, and ang last na din-upload natin is the exponential functions. So, those topics, amo na siya ang aton introductory topic para sa aton nga main topic, which is about Laplace transform using tables and graph. So, dapat ang gamito naton nga module is module sang prelim, ay sang last part sang midterm. So dito na to na-include ang aton nga Laplace transform nga module for the tables and graphs. So if ma-recall ninyo or nakalantaw na sa video, so recall ta lang tanan ng mga na-include dito sa video kay para gamiton natin sa subong nga discussion. We have, if for example you are given sang Laplace or sang equation function of t, so in order to find the Laplace transform of certain equation, so we have to integrate it from 0 pakato sa infinity or positive infinity. We have butang tadi aton nga function, we have function of t, so then dugangan naton kernel of transformation, which is e raised to negative st, then dt. And then ang ari din ng aton equation will not be function of t, will be function of s na dayon. So, kung ano man ang given sa imong mga function of t, insert mo lang dari or i-replace mo dari sa imong mga equation. So, for example, if ang aton nga function of is any possible constant, so, any possible constant ang mga function of t. So, anong iyang function of s or iyang Laplace transform? So, makita niyo dito sa table kung nadala ninyo yung module or ara. So, function of s naton will be constant lang divided by s. So, bisan ano pa na constant, amo lang ni mga answer, c all over s. So, for example, function of Laplace transform be for example of 5. So, muna Laplace transform of 5. So, imo answer dayon will be function of s is equal to 5 all over s. So, bisan ano pa na din nga constant, 100 or any value of constant, so same lang na di Japon yung mga answer. Over s. Sir, excuse sir. Sige. Sa imo mga quiz or exam, sir, need gid sir ang long method sir na? Kung mag-exam? Or mag-quiz ta? Long method gid sir no? Or based sa ano? Okay na lang subong amo na lang ni. Unless kung mag-obra kita activity nga party sa previous nga discussion. Sige sir. Thank you. Sige. Another nga gin-discuss naton is for the polynomial function. So, if, for example, given kita function of t is equal to t, so anong iyang Laplace transform? So, the Laplace transform is, so Laplace transform sini is equal to 1 all over s squared. So, diretsyo na hindi na ta so ari na ni sa inyo nga module, ari ni siya sa table, so pwede na ni diretsyo gamiton. So, 1 all over s squared, so any value of t here. So, we have okay, so next, what if
we are given some exponential function. So we have function of t natin is equal to e raised to kt. So iyang nga Laplace transform sini is equal to, so take note lang gali of the symbols ng Laplace transform, though medyo L na siya. So kung magsulat ka, for example, of Laplace transform of e raised to kt, so naka-enclose sila sang curly bracket. So we have this will be equal to your Laplace transform of any exponential will be equal to function of s equal to 1 all over s minus your constant, minus your constant. So mo lang muna ang imo nga Laplace transform of exponential. So for example, you are given e raised to 5t. So kung mag-Laplace transform kay, your function of s should be equal to 1 all over s minus 5. So mo lang muna. So ma-positive lang na depende kung negative ang yung mga exponent. So we have for example e raised to negative 10t. So your function of s will be equal to 1 all over s minus negative 10. So this is equal to 1 all over s plus 10. Okay, so that is for the exponential function ng Laplace transform. So we also have a video or discussion video about a Laplace transform of trigonometric function. So ano ito nga mga trigonometric function? So specifically ang ginagamit for this discussion sa advanced engineering mathematics is sine and cosine function. So we have the Laplace transform for your sine na function. So for example, you are given function of t is equal to sine at. So wherein a represents any possible constant sa imong sine function. So that is the inner function naton. So ang Laplace transform sini is this is equal to function of s. So diretsyo na lang kay na-derive ta naman niya or nagamit na sa previous na video. So this will be equal to your constant sa babaw divided by your s squared plus a squared. So, any possible lang nga constant. So, for example, you have sine 40 ang given. So, ang imong Laplace transform automatic will be function of s is equal to your constant sa babaw will be 4. Then, s squared plus your a squared mo lang, so that is 16. S squared plus 16. So, same lang man na siya Japon. Parehas lang na Japon ang the same lang formula for the given, for example, function of t nga cosine naman ang given. So, cosine 80. Ang kinalain lang nila sa babaw sa imong cosine is may ara pa sang variable. So, do we have for the function of s, this will be equal to, so in this nga a, dali replace mo by s. So, we have s squared plus a squared. So, amo lang ng kinalain nila nga duwa. Okay, so base mahambak mo sir, ano ang purpose na present pa ang long method before kita kay pwede lang man diretsyo na lang kita sinibase sa table. So, because there are certain equations nga wala sa table pero pwede mong ma-applyan sang rule nga ginagamit natin for long method. So, kung wala dito, pwede ka makabalik sa basic na transformation rule naton and then pwede ka makagamit sa mathematics nga concept or discussion. So, we have before kita mag-proceed, this is a review lang sa mga video nga gin-discuss naton or gin-present sa inyo. Any question danay before kita magpadayon with the discussion for today? Question? May mga clarification before ta magpadayon? Okay, so base pagkakita niyo tublas ang video sa lecture video sir, budlay-budlay na ni sir kadulog-lawig na. T. Yes, ang T is a time domain na representation. So, this is not literally mean
t or masubstitute kita diri sang values sang time, but this means nga ara ka halin sa mga time domain nga constant, so himuon mo siya as domain nga constant. So medyo ma-appreciate nyo rin sa later on if you will have a subject nga control systems. So si Sir Ira nang gutudlo, so dito na ninyo i-apply ang ini nga understanding sang S kag T domain. So but for now, we will be focusing on the calculations sang functions. So, para sa diri subong, ang t ni, himuon ta lang siya or i-treat nyo lang siya as a variable para sa sini nga discussion. So, if wala kita question, we will proceed with the properties of Laplace transform. So, same with other mathematical na operations, Laplace transforms has a properties nga kinahanglan natin mabalaan. So first, we have the linearity nga property. So we have form, for example, of a function of t plus beta g of t. So, for example, given sa amuning equation, so we have Laplace transform of a function of t plus b g of t. So, ang iya lang man gusto dari i-emphasize is that pwede natin i-factor out ang tanan natin nga constant and then we perform the Laplace transform. So, we will have, this will be equal to a, then we will have the Laplace transform of your function of t plus factor out ang beta. So we have beta. Then the Laplace transform of your g of t. So, gin-separate lang sila nga duwa. So, ma-apply kita sa Laplace transform sa aton equation, then factor out lang natin ang aton nga mga constant. So, in order to better understand this property of Laplace transform, so medyo hapos-hapos kung i-plastar siya natin through example. So we have, for example, a given, find the Laplace transform of, okay, so we have 3t plus 2e to the 3t. Okay, so ang given sa aton is duwa ka equation. So we have 2t plus 2e raised to 3t. And then pangitawon natin ang aton nga Laplace transform. Okay, so based diri sa aton nga aring equation, pwede naton i-factor out ang aton nga constant and then we perform the Laplace transform. So pwede, this will be equal to 3. Then we are going to apply the Laplace transform para sa aton nga t plus factor out nato ng 2, then perform nato ng Laplace transform sa e raised to 3t. Okay, so we have, copy nato ng okay, ano ang Laplace transform sang t? Based sa aton nga discussion kagina. Okay, pwede man ang tawon dira sa table, may ara na dadaan sa inyo sa table. Module last part sang midterm ni siya nga na-include. Okay, the Laplace transform sang t is 1 all over s squared. So we have 1 all over s squared. So lang tawon mo lang din sa table, Laplace transform of t, multiply mo lang di, we have 1 all over s squared. Plus, so copy natin natin ang 2, then pangitaon natin Laplace transform sang e raised to 3t. So ano niyang Laplace transform of e raised to 3t? Okay, anybody, anong Laplace transform sang e raised to 3t?
Okay, nakuha ni naton kagina, we have exponential. So, muna yung purpose nga gina-introduce yung kagina liwat. So, we have Laplace transform of any exponential function. So, we have given the amo ni mo Laplace transform. So, sa aton, given sa aton 3t, so aton nga Laplace transform is 1 all over s minus 3. So, 1 all over s. So, butang mo lang s minus kada yun sang exponent. That is for exponential function. Then, perform lang or simplify lang aton yung equation. This will be equal to 3 all over s squared plus 2 all over s minus 3. So, this now will be aton nga final answer. So, amo lang man medyo simple lang siya kung magamit na kita sang tables and graph. So, but take note that kung face-to-face ni dapat, medyo dapat na memorize gid ang tables and graph kay kung mag-quiz or mag-exam, dapat sa ulado ang kabilugan yung tables and graph. Wala kita nagapadala sang mga notes for the ano. So, dapat bisan subong ara lang kamuda and you have your notes with you and modules. So, dapat medyo familiar mo kita ka if ever mag face-to-face, medyo naanad na kasama na nga mga formulas. Next, what if we have, so apply natin liwat, same nga principle, but we will find the Laplace transform of the equation 5 minus 3t plus 4 sine 2t minus 6 e raised to 4t. Okay, so we are given here sang pila ka equation. So, medyo naka-combine ng mga sari-sari ng mga equation kay parang medyo maanad na kita. So, we have here a constant. So, we have constant. We have a polynomial or algebraic we have algebraic nga function here. We also have trigonometric here and we have exponential here para medyo ma-plastar na sa inyo pag medyo maanad na ta. So we have pangitaon naton, we have Laplace transform. So isa-isa ho naton, we will have, so this is equal to Laplace transform of 5. So hindi na naton pwede hilabtan sa Laplace transform of 5 lang gid. Minus, so pagwaang 3, this is 3. Then we have Laplace transform of t. Plus, so pagwaang 4, then we will have Laplace transform of sine 2t. Minus 6, then Laplace transform. So we have Laplace transform of e raised to 4t. Okay, so okay, now ano ang Laplace transform sang 5? Okay, anybody, ano Laplace transform sang 5? 5 is a constant. Anybody? Sino dabi? Constant over S, sir. So, constant all over 5 S lang. So, 5 over S. so that is, diretsyo na lang 5 all over S minus. So, copy ko lang 3. Ano ang Laplace ang T? 1 minus... Ay. Squared. 1 over S squared, sir. So, that is 1 all over S squared. Plus, copy ko ang 4. Ano ang Laplace transform sang sine 2t? Okay, so take note, cosine sa babaw is constant, sine constant sa babaw. Ay, 2 over S minus 4. Dapat squared Ay, plus
squared na yun. Sakto lang. S squared plus 4. So, minus, okay, minus, we have copy kong constant ni 6. Then, what is the Laplace transform of e raised to 40? 1 over s minus 4. Thank you. 1 all over s minus 4. Okay, so ang muna na ito na answer. So, ano ta lang? Medyo i-simplify ta lang or i-applyan ta lang mathematical operation. So, we have 5 all over s minus, so 3 all over s squared plus 8 all over s squared plus 4 minus 6 all over s minus 4. So, this now will be aton nga final answer. Okay, so hindi man gid siya amo na ka good life for as long as familiar ka na kadaan kung anong mga Laplace transforms. So, now we have another property of Laplace transform which is referred to as your first shifting theorem. So, ano ang first shifting theorem? So, we have a first shifting theorem. First shifting theorem. Okay, so amo naton nga next nga property of your Laplace transform. So this tells nga, for example, you are asked for a Laplace transform of e raised to a t of your function of t. So this will be equal to, or ma-convert lang siya to your f of s minus a. Sir, paano na, sir? Or ano ang natabo, sir? This happens because this becomes the Laplace transform. So ang pangitaon mo lang is Laplace transform of your function of t or function of t. Then, evaluate mo siya where ang imo nga s islan mo lang sang s minus a. So, bot silingon, ang aton gali nga himuon is pangitaon naton ang function of s naton or ang aton na plus transform ari lang aton i-manipulate. So we have function of s. And then kung ano di ang value, kung ano di ang s, ang may s sa aton nga equation, replace na lang by s minus a. Ang tanan nga s islan mo lang s minus a. So, amo na siyang silingon of the first shifting theorem. So, medyo hindi pa mo nakaklaro, but we are going to present this one through an example, okay, para medyo maklarohan naton. So, we will have, what if we are given function of t is equal to t, okay, so, sala. So, we are going to find the Laplace transform of t e raised to negative 2t. Okay. So, ang given sa atong subong is t and then e raised to negative 2t. If you are given sang amo na ni, then ipakuha sa imong Laplace transform. So, ang process nga gamito naton is the first shifting theorems. Take note, bisan ano lang na di nga equation or ano lang na di nga function dere, basta may upod siya nga e raised to nga function. So, pwede kita makagamit sang first shifting theorem. So, so in order to solve this one, ang aton lang focus is the function of s or function of t naton. So, function of t naton dari is this one. Ari lang. So, ang exponential function naton is amo na naton gamiton for the shifting naton. So diri lang kita danay sa aton nga function of t. So we have, since ang aton yung function of t is equal to t, ano na yung iya nga function of s or ano na yung iya nga Laplace transform. Kaya ano ang Laplace transform sa aton nga t? Diwat ganyan ano ni siya?
1 over s squared. So this is 1 all over s squared. And hambal naton, ang himuon dayon naton is i-replace naton ang aton s by s minus a. So, ang tanan nga s, replace mo lang by s minus a. Wherein ang aton nga a, kwaon naton sa value sa aton nga exponential function. So, aton exponential function, aton nga a diri is negative 2. So, replace diri. So, this will be function of s is equal to 1 all over s squared, wherein ang aton nga s is lan naton sang s minus negative 2. So, this is plus na lang diretso, plus 2. Then, substitute mo na lang, this will be function of s is equal to function of s is equal to 1 all over. Ang s mo is lan mo lang s plus 2. So, we have s plus 2 squared. This now will be aton nga final answer. So, basta may upod nga exponential function, ang imo nga i-treat dayon is ang upod niya, ang upod na lang niya nga function, then pagkatapos mo Laplace transform, ang s is lan mo lang by s minus a, ang a kwaon mo sa exponential function. So, another example para medyo klaro sa aton. So, we have find the Laplace transform of e raised to negative 3t sine 2t. Okay, so given sa aton ang equation nga e raised to negative 3t. Okay, so e raised to negative 3t sine 2t. So based diri sa aton equation, makita naton nga meron kita exponential function. So may exponential function kabot silingon you are going to apply the first shifting theorem. So ang himuon, dali ka na lang ma-focus. This is your function of t. So, mo na lang yung kinangalan mo i-Laplace transform. So, we have given sa aton function of t is equal to sine t. So, we are going to find the Laplace transform. So, ano yung Laplace transform yun eh? Okay, Laplace transform of your sine 2t. 2 over, ano sir? 2 2 over s squared Squared minus plus 4. s squared plus Plus 4. 4. So, this is plus 4. so 2 all over s squared plus 4. Then after sini, i-replace mo lang dayon ang imo s by s minus a. So ang a mo is 3, negative 3 subot sa lingon ang atong i-substitute is substitute lang ta dapat sang s plus 3. Amo na mo i-substitute ng value s plus 3. So 2 all over s plus 3 squared plus 4. And then, perform ta lang the algebraic operation. So, para ma-simplify siya. So, this will be equal to s squared plus 6s plus 9 plus 4. Okay, so this will be equal to 2 all over s squared plus 6s plus 13. Okay, so, amo na ni Dayon naton nga final answer. Okay, so that is for the first shifting nga theorem. Okay, another nga question danay before kita magpadayon para hindi kita magbalik karon, hindi na kita magbalik-balik. The question, medyo klaro lang. Susugod ba, sir? Nandula ko. Sa ano, sir? Sa ano gani pag sang Laplace transform sang ano na sang sin 2t. Are. Hindi ko mayo kabati, sir. Dire. Okay, so dire kung kwaon mo ang since nakabalo kita nga
kinanglan natin magamit for shifting theorem because of the presence ng e raised to negative 3t. So ang ikuan mo na lang Laplace transform is your function of t. Function of t natin is sine 2t. So kuan mo ang Laplace transform. This will be your function of s is equal to, so kabalo na kita ang aton nga Laplace transform is 2 all over s squared plus 4. So after sina, ang imo nga s, substitutean mo lang or islan mo lang by s plus a na din. So s plus a. So ang imo nga a, kwaon mo sa exponential function. So ang a naton is negative 3. So ang original equation is s minus a. So since ang aton a is negative 3, so that will be s minus negative 3. So that is s plus 3. So ang s plus 3, substitute mo lang di sa s. So ang muna ni dayon, we have s plus 3 squared. Then perform mo lang algebraic operation. So we have s squared plus 6s plus 9 plus 4. Then simplify lang dayon. Okay, sir. Klaro, sir. Okay. Sige. So we are going to have another example para medyo so we have okay, so tingbon na lang karon ng iba nga example. So we have let's proceed to another property lang gani of the Laplace transform, which is the derivative. So mga derivative of transforms. Okay, so we have, this is illustrated through the formula wherein we have function of s is equals to the Laplace transform of function of t. Wherein ang aton diri nga function of t is equal to t raised to n function of t. So same man siya po ng formula, but we have additional diri nga equation. What if kuno ko nang i-replace naton is amo nga form. May ara ka diri sang another nga equation t raised to n, and may ara ka another function of t. So in order to solve this one, in order to find the Laplace transform kuno mo ang form sa aton equation, so we are going to find the Laplace transform of your t raised to n function of t. So this will be equal to the negative 1 raised to n d raised to n of your function of s, or ang imong Laplace transform all over ds raised to n. So medyo ito kalibog na sir how. So we have if given ka sa imong okay, so kung ang ipangita sa imong Laplace transform is in this form, may ara ka t raised to any exponent, then given ka bisan ano lang ang form of equation dere basta in t domain. So kung magpangita ka sang Laplace transform sina, you are going to apply this formula. You have negative 1 raised to n, then pangitaon mo ang derivative sa imong function of s. Buot sulingon, you are going to find the Laplace transform sa imong function of t, then i-derive mo siya liwat. So that is the application of the derivative of transform. So para mas klaro, we are going to present this one through an example. So we have an example here. So what if you are asked to find the Laplace transform of t sine 3t? Okay, so ang given sa aton is t sine 3t. So then ang himuon naton based sa aton nga equation diri sa babaw is we are going to okay
kung tanaw naton, this is aligned sa aton nga given nga formula. So we have t raised to n, where na aton nga n is equal to 1, sin naton 3t will be aton nga function of t. So this time, given kita sang aton nga function of t, okay, so we have aton nga function of t is equal to, so we have sin 3t. So pangitaon nato ng iya nga function of s. Okay, function of s niya danay. Kaya ano ang function of s ang imo nga sin 3t? Okay, liwat. Function of s ang imo nga sin 3t. Anybody, ano ni aton nga Laplace transform sang sin 3t? 3 over, sir. So we have 3 all over s squared plus 9. So we have 3 all over s squared plus 9. So apply na lang ni dayon ang aring nga formula. So we have, this will be equal to negative 1 raised to kay negative 1 raised to n naton. N naton diri anong exponent sa aton t? 1 lang man, so diretsyo na lang 1. So this is equal to multiplied by, so d, so pwede ko lang i-separate, d all over ds. So 1 lang man din exponent, 1 lang man din exponent, so we have, then aton nga function of s, butang ko lang di sa punta, so we have 3 all over s squared plus 9. Okay, so since 1 lang mga itong exponent, both silingon, kaisa lang tayo mag-derive. So we are given negative 1, then 3, s squared plus 9. So both silingon, i-derive ta ang atong function of s liwat. So we have to derive, so copy natin ang negative 1, then derivative of 3 over s squared plus 9. So ano ni ang derivative over 3s squared plus 9? So the best way to derive this one is to apply the chain rule. Masapos gid kada permi mag-apply ka chain rule. So separate ko ang 3. Okay, so multiply ko by 3. So applyan ko chain rule. So this will be equal to, tangan ko lang siya po na d over ds. So this is s squared, pasaka ko siya, plus 9 raised to negative 1. Okay, so let us perform the operation. So ginpasaka ko lang siya, then ginhimo ko lang negative the exponent para ma-applyan ko siya chain rule. So this will be equal to negative 1. Then atong derivative will be, so negative 1 times 3. So this is equal to negative 3. Derivative na ni kaysad, then copy ko ang bilog na equation. So we have s squared plus 9 raised to negative 2. Then based sa chain rule, derive mo dayon ang inner equation. Derivative of your s squared plus 9. So derivative ng s squared plus 9 is 2s. So this is equal to, so we have 3. Tanong ko lang diyan 3. Negative 1 times negative, that is positive 3. So multiplied by, so 2s sa babaw. So ang negative ng exponent, pwede ko na siya ipapanaog. We will have s squared plus 9 all over 2. So this will be equal to 6s all over s squared plus 9 squared. Okay, so ang muna niya aton nga final answer. Okay, so far any question before kita magpadayon? So ang ari nga process diri ang mag-derive ka, depende na lang sa inyo if you perform any kung anong mas
convenient sa inyo or kung anong mas comfortable ka mga way of derivation. If you want to perform diri sang uh, division or quotient rule of derivation or differentiation, okay lang. So, any possible way, basta ma-derive ka mo dapat sa inyong equation. But I suggest, gid, pwede balikan gid ang chain rule, kay chain rule, medyo hapos-hapos gid nga way in order to derive. Okay, so for question, okay lang net, clarification. Okay, sir. Okay lang, Okay. sir. Okay. So, si Sean Luther, wala ga gaho daw. Okay pa? Okay, sir. Okay pa dada? Okay, sir. Okay lang, sir. Sige, sige. Okay, so we will have another nga application. Medyo taas-taasan to naman ang derivative kay para daw medyo simple lang. So we have, what if we are given sang Laplace or ginapapangita sa aton ang Laplace transform? Ouch. So, t squared, matanaw ka lang guro ano. Matanaw ka lang. So, e raised to t. Okay, so what is the Laplace transform of t squared e raised to t? So, amo na yung given sa aton. So, based sa aton nga equation kagina, so, may ara kita sang amo ni nga form t squared. So, but silingon, it follows the same nga formula sa aton nga original nga formula, which is t raised to n function of t. So, amo na ni dayon gamitan ni mga formula. Okay? So, but silingon, we have function of t nga e raised to t. So, we have function of t naton is equal to e raised to t. So, kaunta lang iya nga derivative or iya nga Laplace transform, I mean. So, we have function of s is equal to, kaya nato nga function of s. So, this will be equal to 1 all over s minus exponent nimo nga 1. So, we have 1 all over s minus 1. And then, apply naton ang formula nga ara sa babaw kagina. So, we will have negative 1. So, multiply naton by n. N naton is ari 2. So, squared. Then, we have d. So, d dayon, putangan mo lang di n, squared all over ds. N man siya po squared. So, then, of your function of s or 1 all over s minus 1. So, this means na ang imong function of s i-derive naton kadua or pangitawan naton ng iyang second derivative. So, this will be equal to, so negative 1 squared, so 1 na lang man diretso. So, simplify ta lang, this will be equal to the second derivative of, in terms of s, of your 1 over s minus 1. So, derive ta lang siya kadua. So, simplify ta lang para medyo maka-apply kita sang chain rule. So, this is equal to d squared all over ds squared. So, pasaka ko siya. This will be equal to s minus 1 raised to negative 1. Okay, so first natin nga derive natin una, so this will be equal to negative 1. Then we will have s minus 1. Then sa exponent, negative 1 minus 2, minus 1, this will be equal to negative 2. So, derive na to na sa sulod, derivative of s will be equal to 1 lang man siya. So, amon na lang niyaton nga una nga derivation. Okay, this is your first derivation. So, mas second derivative ta kaya status is squared. So, we have, for this second derivative, so derive natin liwat. This will be equal to negative 2 times negative 1. So, we have
positive 2 multiplied by s minus 1. Negative 2 minus 1 is negative 3. Derivative of s is equal to 1 lang man siya. So aton final answer gali will be equal to 2 all over s minus 1 cube. So, okay, so muna ni aton nga final answer. So, dari ninyo makita nga medyo hapos kung ang imong process of differentiation is on the chain rule na process. So, kay kung maggamit ka pa isang product rule na process, medyo liglawig pa yung mga process. So, kung naka-chain rule, automatic na lang, multiply ka na lang. So, diretsyo na lang. Sir, excuse sir. Sige, Pwede sige. sa ano sir ang variable ko na sir y prime sir. Tapos sa ikaduwa duwa lang ka ano sa babaw. Okay, So y ang prime bala sir. Hamana. Ang una sir tapos y duwa ka muna. Pwede na sir Nang pero sa dari sa aton hindi gid dapat amo gini ang gamit kay Laplace mo transform gina gani. sir, sige sir. Dapat na S ka Okay gid sir. S. Okay. Sige sir. Thank you. Okay. Okay, so we have presented some pila na ka-example. So we have, what if we have duwa ka trigonometric function nga sa aton nga equation. So paano natin simplify? So we will have what if we are asked to find the Laplace transform of your 3 sine t cosine t. Okay, so paano natin i-approach ang ini nga type of equation? So, if, for example, sige lang, medyo mega kanta na lang nabatian ko. So, we have 3 sine t cosine t. So, if ano na natin, i-perform din natin ang operation, we have to go back sa aton nga knowledge about the trigonometric identities. So we have, if nakakombine ang sine t with cosine, so we have to go back sa property, isang trigonometry wherein we have sine 2t is equal to sine t 2 sine t cosine. So we have this trigonometric identity nga pwede naton magamit. So we have sine 2t is equal to 2 sine t cosine t. So ang given sa aton nga equation is sine t cosine t. So ari siya sine t cosine t. So in order to find this one, so divide na lang ta by 2 both sides of the equation. So ang aton nga sine t cosine t is equal to sine 2t all over 2. So muna ang aton nga equation. And then, since nakuha na ni naton, pwede na naton i-substitute sa aton nga original equation. So substitute na lang di. So ang ari nga value, substitute naton sa dari nga value. So this will be equal to the Laplace transform of 3 multiplied by sine 2t all over 2. Okay, so pwede na ito ni-factor out ang aton nga constant based sa aton nga una-una naging discuss kagina. So this will be equal to 3 all over 2. Then we apply the Laplace transform sa aton nga sine 2t. Okay, so we have sang to perform the Laplace transform na lang diretso. So we have pagwa lang 3 halves. Then the Laplace transform ng sine 2t is we will have sa babaw is constant. So this is 2 all over. So s squared plus
4. So take note, pwede natin ma-simplify, pwede kita ka-cancel sang 2. Mabilin sa aton nga equation will be 3 all over, okay, so 3 all over s squared plus 4. Okay, so this now will be aton nga final answer. Okay, so far question before kita mag-proceed ang aton nga discussion. Okay, so for question, medyo dasig na niya mga 2 or 3 ka problem. Okay, so in some books, you would encounter isang lain nga mga problems kang imo problem naka-state in a piecewise function nga form. So, I will be presenting some example about piecewise function kay I inspected sa ibang yung mga books amo na yung pag-plastar. So we have, for example, you have function of t. Then you have a piecewise function. For example, simplihan lang na we have 2, we have 0. Then ang ilang given will be this way. So we have 0. Ang imong t is between the 0 kag 3. Para sa imong 2, we have 3, t, we have 5. And then we have, for example, t is greater than or equal to 4. Okay, so we have a Laplace, find the Laplace transform of a piecewise function nga amo ni ang given may tatlo ka condition. For the 7, ang aton nga t is between 0 to 3. So for the 2, ang aton nga values ng t is 3 to 5, and for the 0, aton nga values ng t is greater than or equal to 4. So paano nato ni apply ang Laplace transform sa sining equation? So this will be equal to, so same lang sa Japan, same na property, but take note of the property sang naton, which is original ng equation naton, which is we are performing we are performing Laplace transform sang function of t. So this will be equal to the integral from 0 to infinity dapat of your function of t e raised to negative st dt. So okay, so amo ni aton nga original equation. So himo naton i-substitute naton isa-isa. So ang aton nga equation, but we will change the limits. So ang limit naton will be 0 to 3, 3 to 5, and 4 to pasaka na. So this means 4 to infinity. So we have to substitute sa ating mga value. So we have integral of, okay, una, we have 0 to 3. Then we have aton function of t is 7. So we have 7 e raised to negative st dt. Then plus ka lang, plus integral of, okay, we have 2. Then from 3 to 5 e raised to negative st dt. Plus, okay, last naton is we have 0 from 4 to infinity of your e raised to negative st dt. So if lantaw mo naton, since we evaluated the equation from 0 to infinity man kita Japon, so we still follow the principle of Laplace transform na dapat nakaderive ka from 0 to infinity.
infinity. So that is for your piecewise ka mga function. So let's now evaluate sa aton nga equation individually. So Laplace transform of 7 e raised to negative st dt. So kabalo na kita, so pwede na natin i-evaluate or ipagwa. So, or pwede man nga 7 all over s kita. So we have, so pwede nga ipagwa ko lang siya and then i-evaluate ko ang aton nga kasulod nga equation. So this will be equal to negative 1. So based sa aton nga una video, ang iyang Laplace transforms niya kung i-evaluate, and this will be equal to negative 1 all over s e raised to negative st. Then evaluate mo siya from 0 to 3. Plus, so pagwa ko lang 2, this will be equal to, so same man siya po ng aton nga process, dari this will be equal to negative 1 all over s e raised to negative st. Then evaluate ko siya from 3 to 5. Also, same with this one, we will have plus, so 0 multiplied by negative 1 all over s e raised to negative st from 4 to infinity. Okay, so kabalo na kita, yung bilog ng equation will be equal to 0. So kinahanglan natin i-evaluate, duwa na lang ka equation. So we have 7 multiplied by, so negative 1, so masubstitute na kita value sa ating t. So we have negative 1 all over s e raised to negative 3s minus, so we have 1 all over s e raised to, this will be e raised to 0 na lang. Okay? S multiplied by 0 is 0 na lang. Plus, so 2 naman, so we have 2. Then we have 1, negative 1 all over s e raised to negative 5t minus, so we have negative 1 all over s e raised to negative 3t. Okay, so based sa aton nga calculation or based sa aton nga nakita diri, meron kita pwede ma-cancel or pwede na lang mo-diretso. So we have e raised to 0 will be equal to 1. So this is equal to 1. So ang aton nga answer will be equal to, so we have 7. So negative, so distribute ko ng diretso. So this one, we have negative 7 all over s e raised to negative 3s. Okay, so combine ko na lang kay para diretso. So negative 7 e raised to negative 3s all over s minus, so ari naman we have 7 kag aring equation. So we have negative 7 all over s plus, so we have ari naman ta sa piyak, we have 2 and kagara man karon. So we have, so 2, so negative 2 e raised to negative, okay, so medyo tala ni no, this is 5s. Negative 5s all over s minus, so 2 multiplied by negative 1 over s, so we have negative 2 all over s
So, diretsohon ko na lang para hindi ito magkalang. This will be plus na lang diretso. So, plus 2e raised to negative 3. Kaya alipagid sila mo tadi. So, this is equal to s. This is s. Okay, so pwede na natin ma-simplify or pwede talang ma-combine ang like terms. So, kung makita ninyo, pareho sila naka-e raised to negative 3s. So, this will be equal to negative 5 e raised to negative 3s minus, so 7. So, minus na lang diretso, 2 e raised to negative 5s. Ks ganino s. Negative 3s. Minus 7 minus 2e raised to negative 5s all over s. Okay, tanan sila naka-s. So, in-combine ko na lang sa babaw. So, we have ang muni nga final answer. Okay, so kaya mo na ang approach nga himuon if you have a Laplace transform nga given. So far, question or clarification before kita mag-proceed? Okay, so di ba ang kung mag-treat ka mo sang naka-piecewise function, so ang mo lang mana individually kuhaon mo imo nga Laplace transform plus mo lang sila duwa. And then you have mga ano naman din nakabutang naman ako na yung lower kag upper limits. And usually dapat ma-start siya sa 0 and ma-end siya dapat into infinity. That is para ma-consider siya nga Laplace transform. And then again, gamit din natin yung process is medyo hapos lang ang process and then you combine na lang dahil sa mga answers. Okay, so let's have another example. So, second to the last example before kita mag-end. So, we have a Laplace transform of trigonometric function liwat. So, we have so this will be equal to we are going to solve the Laplace transform of your sine. Okay, so we have sine 8t, sine 6t. So kung kagina, sa ato naging solve kagina, we have sine and cosine. So what if we are given duwa na ka-sine nga function, sine 8t kag sine 6t. So ano ang himuon natin dere. So still go back to the concept of trigonometric identities and perform the trigonometric identity here. So we are given sine 80, sine 60. If balikan natin ang ating trigonometry, so we have the theorem wherein sine A, sine B,
Okay, so probably this would be familiar because this same na principle is applied sa aton nga klase sa modulation or sa aton nga AM modulation. Pag gawa mo sa imong AM modulator, ang makita nimo dito ang imong answer or ang imong equations ang AM will be sine and sine na dayon. So amo ni ang process nga naging gamit in order to find your lower to upper sideband. So i-discuss lang na natin for the communication nga topic. So we have, this will be equal to 1/2 na lang. Then we have cosine A minus B minus cosine A plus B. Okay, so amo ni ang rule nga gingamit man naton for the communication. This will be your upper sideband, this will be your lower sideband. So amo man na sa communication. But for this calculation, let us have aton nga A. A naton will be so 8T. Aton nga B is 6T. And then substitute lang naton sa aton nga equation. So this will be gali equal to the aton nga function of t will be equal to 1/2 cosine 8t minus 6t minus cosine 8t plus 6t. So this will be equal to 1/2 cosine of 2t minus cosine of 14t. Okay, so amo na ni subong aton nga equation dari kita ma-apply sa aton nga Laplace transform. So we are going to apply aton nga Laplace transform. This will be equal to 1/2 Laplace transform of cosine 2t minus 1/2 Laplace transform of cosine 14t. So this will be equal to 1/2 multiplied by, so we have s kay cosine all over s squared plus 4 minus 1/2 s all over s squared plus 14 squared is 196. Okay, so ano din pwede natin himuon. So perform the mathematical operation, algebra na lang ni dayon kay nakahimo na kita sa aton nga Laplace transform. Simplify na lang naton gamit ang algebra. Okay, so we have this is equal to, so factor out ko lang 1/2, so this will be equal to 1/2. Then mabilin din we have s all over s squared plus 4 minus s all over s squared plus 196. So perform lang ang ating algebra. So we have 1/2 combine ang bali kuhaon nato ng aton nga common denominator, which is s squared plus 4 kag s squared plus 196. So this will be equal to, so s multiplied by, so makross na siya, we have s squared plus 196 minus, so we have s, cross mo na siya, we have s squared plus 4. This is algebra na. So we have, this is equal to 1/2 multiplied by, so simplify natin sa babaw, we have s cubed plus 196s minus, so this is equal to s cubed minus 4s all over, so we have s squared plus 4.
Then we have s squared plus 196. Then perform lang naton. Pwede kita diri makasimplify. We have s cubed. Okay, so medyo nagsala kita dari. This is equal to s cubed. So pwede natin ma-simplify s cubed kag s cubed. Then pwede natin i-combine. This will be equal to 192. So 192 pwede natin makancel dari sa 2. This will be equal to 96 na lang sa babaw. So we have 192 na lang mabilin sa babaw divided by 2. So this is equal to 96 s na lang. All over sa aton nga denominator which is s squared plus 4 kag s squared plus 196. S squared. So this now will be aton nga final answer. Okay, so take note nga ang aton nga gingamit there is the identity from your trigonometry, and after sina dira kita nag-perform sa aton nga Laplace transform. So medyo hapos na nga Laplace transform dayon. We have diretsyon lang di. And then ang problema dari ang medyo naglawig is for the simplification. So we perform the algebra nga process. Halin dari pakadto dari. Okay, you need to simplify your answer para kuha ni mo ang simplest nga answer. Okay, so for question or clarification, okay, so we have last ng example before kita before ta mapuno sang puro numbers. So we have we are given function of t nga 2 e raised to 2t. Then we have all over square root of t. Okay, so we have 2 e raised to 2t, t raised to negative 1/2. So if balikan nato ang atong discussion kagina, we have e raised to 2t. So both silingon may exponential function ka, you can apply the first shifting theorem. So pwede na siya i-convert into 2 e raised to 2t, then pasaka ko ang t, this will be equal to t raised to negative 1/2. Okay, so muna nga ito nga equation. So this one, based ni sa ating nga una-una, yung discuss gina, which is applying the first shifting theorem. So dari kita ma-apply sa first shifting ang ari, pwede lang natin ipagwa. So we have 2, and then ma-apply kita sa first shifting sa ating nga equation. So we have 2, then we have Laplace transform of e raised to 2t, t raised to negative 1/2. Okay, so what silingon, dari lang kita matreat sa aton nga t raised to negative 1/2. This is a special case of Laplace transform. If balikan ninyo dara sa inyong module, may arada sang specific nga formula for the Laplace transform t raised to negative 1/2. So sa pinaka-last nga part, ang Laplace transform of t raised to negative 1/2 is equal to Pi square root of ano na sir? Pi? pi. So this is equal to pi all over square root of pi all over of pi 2s raised sa 3 halves. lang. Naka-raise to negative 1/2 aton nga exponent. So ang pinaka-last gid, that is pi all over s. Ay, okay. Ay, regular. Okay? So Ay, dalam 2 times sir. 2 times pi all Lain na over yun sila s. gali, sir? Ano? Lain na yun sila gali, sir? Sang square root of t ka t raised sa ano?
Lain gali sila Ah, Laplace. Ang ang square ari root ang of sa 3 babaw is kag ari ang sa dalog nga is t raised to negative 1/2. Ang sa babaw is t raised to 1/2. ay okay sa dalom. Okay. Ah, okay, so since ang given sa aton is t raised to negative 1/2, so we have t, ang iyang Laplace transform is square root of pi all over s. Then since ma-first shifting kita, we have s, convert na lang by s minus 2. So ang 2 naton halin diri sa aton nga exponential function. So diri halin. Okay, dara na halin. So substitute lang kita value, diretsyo na, substitutante lang s. So this will be equal to 2 square root of pi all over s minus 2. Okay, so mula muna just mga special case of Laplace transform. So medyo na plus star naman or naaara na sa inyo nga table ang aton nga mga Laplace transform. For the hyperbolic function, so pwede naman lang nga ma-base na nakamoderate dira sa table naton. Okay, so for any question before kita mag-end na kay daw medyo puno ay na ta. So we have okay, any question before kita mag-end sang discussion. Okay, so we were able to discuss ang tanan-tanan nga property of Laplace transform. So for the next nga discussion naton, we will be focusing on the inverse Laplace transform. Suli naman. So kung pareho sa mathematics, we have integral kag differential. So subong ginubra naton ang differential nga part. So sulion naman naton inverse Laplace transform. Amo naman niyang given. So ang panginitao naman naton ang iya nga amo ni nga form. Okay, so far any question, clarification? Okay daw wala naman. Naman ko sir. Sige, sige. Okay, dire sir gadwa-duwa ako di sir sa given bala sir nga Laplace 3 sin t cos t. 3 sin t cos t. 3 sin t cos t. Pamasyagan ko na kuha na natin kagina. Are Sir. Sir. Dira sir, ano man na sir? 2 man na sir. Ang then sa pag-convert bala sir aw. dire. Ara sir. Bali ang gi-substitute sa ano Are. sin to. Sir. Are. So ang ari nga property, ang ari nga equation, this is from the theorem halin sa trigonometry. So para makuha ang values sin t cosine t, so i-count nga value. So ma-divide ta by 2 both side of the equation. So we have ang mabilin din sa piyak is sin t cosine t, then ang mabilin sa piyak is sin 2t all over. So, ang ari dayon nga answer nimo, amo nang i-substitute naton sa dari. So, ari ang 3, amo na niyang 3, then ang gin-derive naton based sa trigonometry is sin 2t divided by 2. Bali separate ni gali sir ang sin cos t bali mo lang nagi based sa trigonometric identity sir na ang sin t Para cos t lang ma-simplify walang ang dalang 3. equation. Sige sir. Para ma-simplify ang equation. Sige sir. Thank you. Sige. Okay, question pa? Sige. Okay, so far wala na question. Sige, post ko lang niyang ang
Kung matapos karon upload ko dayon. Sige. Okay, so medyo okay naman ta for today. So, sige. So, wala na si, si Gatok. So, we have to, okay naman ta for today. So, thank you guys sa pag-join. So, thank you sa, kung may mga questions, so, pwede kayo pa mangkot kung may mga questions pa kang. I'm just one, messenger away. Net, sige na net. Kido nakahanda na da net. Ano, sir? Nakahanda na da. Gahaw din ka na, sir. Sige. Thank you, good. Thank you. Ken, thank you. Thank you. Sige. Thank you, sir. Sige. Thank you, sir. Thank you, sir. Sige.